viewers, welcome to my kitchen. Today I'm going to show you how to make Kerala special avial. So இது வந்து யூஷுவலா அவியல் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சொன்னா இப்படி அடை கூட அவியல் தொட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ கேரளாவில் எல்லா ஃபெஸ்டிவல் சீசன் லைக் ஓண சத்தியை விஷுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவியல் இஸ் அ மஸ்ட். And so this is like it's a very healthy and tasty dish. So avial could eat like there are different variations in making avial. So some people use yogurt or curd, and some people instead of curd they use tamarind. And like if mango season times of the chelava raw mango pacha manga use பண்ணுவா. So it's totally up to them, like, but anyway, either way you prepare, it comes out very nicely. It will be very healthy and tasty. So today I'm going to make with yogurt. So usually avial ku chana 13 vegetables chulluva. So right now I don't have all the vegetables. So first avial ku theviyana kaigarigal porukal enna paarkalam. Here I have drumstick, murinkai, pachimalagai, beans, carrot, long beans, cluster beans, kottavarakai, and raw banana and potatoes. Here I have mango cucumber or vellarikai, and I also have mutton or pumpkin. And grind பண்ணறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய், பச்சை தேங்காய், கறிவேப்பிலை and பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சுக்கிறோம். And உப்பு தேவையான உப்பு, கொஞ்சம் ஜீரகம். Jeeragam is highly optional. Some people don't add jeeragam. And I also have turmeric. That also is highly optional. Some people don't add turmeric. And yogurt. And pacha velchennai, coconut oil, which is a must. So they basically say like few things are very important for making avial. One is thengai and pacha thengai, pacha karivepillai, pacha milagai, and pacha velchennai, and of course pacha karigal. So all these are very important. So if you have like chenai, elephant yam, or chenai, or snake goat, podalangai in the adum potukalam. So pretty much all the vegetables are here. So first நான் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டா தேங்காய், கறிவேப்பிலை, ரெண்டு பச்சை மிளகு போட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு அரைச்சுக்க போறேன். ரொம்ப ஃபைனா அரைക്കേണ്ട தேவையில்லை, கொஞ்சம் கோர்ஸ்லி கிரைண்ட் பண்ணாலும் போரும். யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னலி என்ன பண்ணுவா கேட்டால் தேங்காய், பச்சை மிளகாய், ஜீரா, கறிவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா சதைச்சு போடுவா. So which enhances the taste of the avial. So right now I'm not putting all the green chilies. Only 2 green chilies I'm using for grinding. Other chilies I'm going to directly put it there just for flavor. As you can see, நான் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி வச்சுட்டாச்சு. Now we can start cooking avial. இதே மாதிரி கொஞ்சம் பரந்த பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணிங்கோ அவியல் குக் பண்ணுறதுக்கு. ட்ரெடிஷ்னலி தே யூஸ் உருளி. ஸோ அதிலெல்லாம் சமைக்கிறத இட் பிரிங்ஸ் அவுட் வெரி குட் டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர். என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டால் ஐம் கோயிங் டு pour little bit of coconut oil. And then I'm going to add banana, potatoes, cluster beans, long beans, carrots, green beans, drumstick, and vellarikai, pumpkin, now I'm going to add curry leaves and salt and turmeric powder and little bit of water. Don't add too much water, just enough to cook. And இப்போ வந்துட்டு ஸ்டவ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சு சிம்மில் குக் பண்ணி எடுக்கலாம்.
உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறமா ஒன்று கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இலக்கி கொடுத்துருங்கோ. அப்புறமா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா vegetables are almost cooked, and if you want you can also cook these vegetables in pressure cooker. So as you can see, the vegetables are fully cooked. Now at this stage I am going to add the remaining green chilies. This is only for flavor. Now I'm going to add the coconut paste. Next நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கேட்டா, we are going to add the yogurt. Yogurt போட்டதும் you can turn off the gas. Now we are going to add the remaining curry leaves and coconut oil. And our avial is ready. So avial looks very yummy and நல்ல ஃப்ளேவரும் வருது. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி avial ஆற்றுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Please share your feedback and comments. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share. Thank you.